Hello students, this is Govindarajan. I'm going to handle computer architecture and organization. Sir, Hello, sir, please. BCA 01 BCA 04. 04. அது வந்து introduction of computer organization இருக்கு கரெக்ட்டா? And architecture. ஓஹோ, ஓகே. Okay, va. First So unit sir. First unit நான் ஹேண்டில் பண்ண போறேன். ஆக்சுவலி சிலபஸ் படி என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா மோரிஸ் மேனன் தான் உங்களோட ஆத்தர் அண்ட் ஃபாலோட் பை 3 ரெஃபரன்ஸ் புக் கொடுத்துருக்காங்க. மோரிஸ் மேனன் and the last one is Stalling, William Stalling கொடுத்திருக்காங்க. I am going to follow William Stalling's book. Okay, so இதுல 3 எது வேணாலும் நீங்க ரெஃபரன்ஸ் புக்கா எடுத்துக்கலாம், but I am going to handle using the William Stalling book. Okay வா? So it is more and more full technical paper, and it is combination of hardware, software. அதை பத்தி தான் நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ முடிஞ்சதுன்னா இந்த ஸ்கிரீன் மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஐ எம் கோயிங் டு சென்ட் அட்ரஸ். சாட் பாக்ஸ்ல ஒரு அட்ரஸ் போடுறேன் பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணி அந்த ஸ்லைடை ஷேர் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. சாட் பாக்ஸ்ல ஸ்லைட் ஷேர் அப்படின்னு சொல்லி லிங்க் போட்டிருக்க பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணிட்டா ஸோ தட் யூல் கெட் த ஸ்லைட். Those who are using desktop or laptop or mobile, just click on to the above link so that you can view the slide. Is it okay, students, for everyone? Yeah, got it, sir. Yes. Architect and organization 1. So in this subject, we are going to discuss about what is the structure and the function of computer, and the organizations types of computers, evolution and performance of computers, and all those things. Okay, so before getting into that, what is the difference between structure and function? The structure is the way in which the components relate to each other. For example, computer is a component which has different components. It is a device which has different components. Motherboard is there, primary memory is there, then internal bus like data bus, system bus, and address bus is there. And all those things are considered as a components, and how these components are relate to each other. That is what we say that it is a structure of the computer. When you want to discuss about the function of the computer, how these components works independently, how these components works or operate independently as a part of the structure. That is what the difference between the structure and function of the computer. And when you want to talk about the function in detail, which includes data processing, data storage, data movement, and control. You know, computer is a data processing machine. It was evolved in as a data processing machine in those days. இப்போலாம் லேட்டஸ்டாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், we are using computer for various purposes. We can't say that this system is using for the specific purpose alone. We are using it for all the purposes like data communication, editing, all those things. But in those days, computers are used as data processing machine only. So whatever the field you may use, but computer, whether the computer is when you want to talk about the computer, it involves in processing. Or the second step, it may use it for storage. Okay, and the third one is the movement of data from one component to another component. Okay, and the last one is the control unit, which involves in controlling all other components. So this was the major functionality of the computer. This is the diagram which explains. Slide number 6.
I think you're all following the slide, right? Hello? Sir, we are following. Yeah. Slide number 6. Slide number 6 பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். The major we have 4 components. Major components எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4. Okay. The first one, at the middle, you have a control mechanism which controls other 3, like data storage facility, data processing facility, and data movement. Okay. Data storage, which includes primary and secondary storage units, that comes under storage. Primary in the sense you have RAM, ROM, registers like memory buffer register, memory address register, instruction register, program counter. All those things comes under this storage facility. So who is controlling it? Control unit or control mechanism is controlling the storage facility. And next thing is processing. You have a processor which involves in processing the data, which may take data from the data storage and process it, and it may send the data to the data storage unit for further reference. Okay, so everything goes through the control mechanism. So when the data process has to be done, it has to fetch the data from the data storage facility through the control mechanism, and it comes to the processing unit. And after process, once again the data will move to the data processing storage facility, and it will store it. Okay. And who is master or brain of this function? யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா the control mechanism தான். That is what the control unit. And apart from that, you have one component that we call it as data movement. You know that you have components. All these components are connected with buses like control bus, data bus, and address bus. So each bus capable of transferring data from one unit to another unit. Okay, you will be having direct memory access and peripheral unit, PCI, that is peripheral connecting interface. All those things are controlled by the data movement. Okay. Buses, the sense the lines or the links which are used for connecting other components like storage, data storage facility, data processing facility, and all those things. So here the data movement or the buses is also considered as one of the component. Okay. So the major functions, the major components functions defined here. Okay. Next, we move on to the next slide, that is slide number 7. See, when you type something through the keyboard, the keyboard is connected to the PCI or the peripheral devices, whatever it is connected in the computer, that is connected to the PCI. And the PCI takes the data through the bus, and it goes to the direct memory access. Then it goes to the processor for processing. So when you transfer the data from one location to another location, the buses are helpful for transferring the data, and who is controlling the whole thing is the mechanism, the control mechanism. Okay. And after process, it may come to the display unit for displaying the message, whatever the result it comes, and it comes to the display unit. So in that case also, once again, the control mechanism controls, and it allows the data to display to in the monitor through the DMA. Okay. So here the data movement component plays a major role in involves in transferring of data from one component to another. Okay. And when you want to talk about the storage, for example, you may download something from internet, and it may transfer from the input unit or whatever it may be. It goes to the storage unit. Suppose if you are downloading something from internet, where it is going to store, it is going to store in the storage unit. So through which media you used to download it? Using the input, that is peripheral unit. Peripheral includes the input and output unit, and it comes from the
peripheral unit, and it controlled by the control unit, and it goes to the storage unit. Okay. And slide number 9. When you want to talk about the processing of data, it may get data from the input unit, or it may take data from the data storage facility, and it comes to the control unit, and the control unit will deliver the data to the data processing unit, and the data process will done, and it after data process done, the result will transfer through the control unit to the data storage facility. Okay, got it? இந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சதா? மூணு ஆபரேஷனும் how the data is transferred from one unit to another unit in case of processing, storage, and data movement. புரியுதா? Yes, sir. Is it audible for everyone? Yes, yes. Hello? Yes, audible. Yes, yes. Okay, okay. Then we move on to the slide number 10. Here, that is what the slide number 9 and 10 more or less equal. Suppose if the data comes from the storage unit, this way will data storage will deliver the data to the control unit, and it comes to the data processing facility. Once again, after the data processing unit cannot store anything. It may suppose it may store something, but that is temporary. It is not permanent, because you have memory buffer unit, memory address unit, memory instruction register, program counter. All those things are supportive registers of the data processing unit. It may store data, but it is not permanent. So whatever the result comes, it will deliver to the data storage facility through the control unit. Okay. And suppose if the data comes from outside, for example, suppose you may get a chance to get data from the user using the keyboard. In that case, the peripheral unit help is necessary. In that case, it gets the data through the peripheral unit, that is keyboard, mouse, or joystick, or whatever it may be, scanner. So whatever the data comes from, it comes through the PCI. Sometimes the data may go to the data storage facility. Whatever the data comes, it goes through the data storage facility. Temporarily or permanent, the data will be stored there through DMA. DMA, direct memory access, is there. We will discuss it later. Through DMA, and it goes to the storage unit. And from the storage unit, the data will fetched, and it comes to the data processing unit through the control mechanism. Okay. So whether the data may comes from the storage, or it may comes from the input or peripheral unit, it goes to the data storage first, and from there it will transfer to the data processing facility with the support of control mechanism. Okay. Now we are going to discuss about the structure of the computer. See slide number 11. Slide number 11. Okay. The structure defines how these components are connected, how these components are related, connected and related. Okay. See, this left hand side circle indicates that is the computer, which includes peripherals and communication lines. The computer means what you have. You'll be having major 4 components. See, the intersecting circles indicates that how it relates. Okay. First thing is the system interconnecting component, that is the middle of the computer component, which connects other components like central processing unit, memory, main memory, and input and output devices. So the system interconnect, that we call it as a bus, system bus. Okay. So either it can be a embedded bus, or it can be a external connected bus. When you open a motherboard, you can see a lot of layers in the motherboard,
like the wires are embedded in the board itself. அந்த போர்ட்ல என்ன பண்ணியிருக்கோம், the wires வந்து embed பண்ணியிருக்கோம். That is also considered as a bus. That is interconnecting system. Okay, so in that the processor CPU or the processor is plugged in. அந்த மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு middle of the boardல you have a connection, that is the CPU or processor is connected in the board. Appo when the processor is connected in the board, it will get connected with the system interconnection. And you can see lot of small components like small chips like registers, instruction register, buffer register, address register, program counter. All those things are supportive of the CPU, that is also embedded in the motherboard itself. And all the things whatever connected in the motherboard, that is connected with the system interconnection. And whenever you plug in the RAM or ROM, that is also connected with the system. And then whenever you connect the peripheral devices like motherboard, the CPU, keyboard, mouse, joystick, scanners, printers, everything connected to the board. Okay, so the master of the computer is system interconnection component, which connects the control unit, main memory, and the input component. Okay, got it? Is there doubt irukka? Hello? Nothing, sir. No, sir. No, sir. Okay. Now, so already we have discussed slide number 12. Move on to the slide number 12. So already நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்ன சொல்லியிருக்கோம், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டயக்ராம் பாருங்க, சிஸ்டம் பஸ் இஸ் தேர். இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இந்த டயக்ராமை இன்னும் கொஞ்சம் அது சிபியூல மட்டும் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கம்ப்யூட்டர், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல யூ ஹேவ் கம்ப்யூட்டர்ல யூ ஹேவ் த மேஜர் 4 காம்போனன்ட்ஸ். அதுல சிஸ்டம் பஸ் இஸ் த இன்டர்கனெக்டிங் ஸ்ட்ரக்சர், IO that is input output component, and CPU that is connected at the right, and memory that is connected at the left. இப்போ சிபியூல மட்டும் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சிபியூல யூ சார் மேம் சொல்லுங்க மேம். சார் உங்களுக்கு ஷேர் ஆகுதாங்க சார்? இப்ப இல்ல மேம், நான் வேற லிங்க் மட்டும் கொடுத்து பசங்களை ஆன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன், ஷேர் ஆகல. சரிங்க சார், உங்களுக்கு எனேபிள் பண்ண சொல்லியிருக்கேன், நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்ப பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனேபிள் ஆகல மேம், டிசேபிள்டா தான் இருக்கு. சரிங்க சார், பாருங்க. சரிங்க மேம். அதுல ரெண்டு, ஐ மீன் கோவிந்தராஜன்ல ரெண்டு இருக்கு மேம். ஏன்னா ஒன்னு மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன், இன்னொன்னு டெஸ்க்டாப்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஷேரிங்காக. அதுல ரெண்டுமே எனேபிள் பண்ணி விட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், சோ தட் ஷேர் பண்ணிடலாம். சரிங்க சார், ஓகே. ஓகே மேம், தேங்க்ஸ். சரி சார், அட்டெண்டன்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் அட்டெண்டன்ஸ் வந்து நீங்க இப்போ ஒரு டைம் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் எவ்ரி பண்ணிடுங்க. ஹவர். சரிங்க மேம். இந்த லிங்க்ல போட சொல்லிடுவோம் மேம். ஆமாங்க சார், அந்த லிங்க்லயே போட சொல்லிருங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ. ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். ஸ்டூடண்ட்ஸ், இந்த அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் இருக்கு பாருங்க, அதே லிங்க் யூஸ் பண்ணி அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த மீன் 11 to 12 ஒரு ஹவர், 12 to 1 another hour. ஸோ 2 ஹவருக்கு தனித்தனி அட்டெண்டன்ஸ் போடணும். மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க். இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் செகண்ட் அட்டெண்டன்ஸ் 12:30 போட சொல்லுங்க சார். ஆஃப்டர் 12:15 அப்படி 12:30. ஓகே ஓகே. So now you make use of this link for marking the attendance for the first hour, that is 11 to 12. click பண்ணீங்கன்னா it's asking for the roll number, name and mobile number, and the program name. Program name is computer architecture and organization and architecture. சோ உங்க என்ரோல்மென்ட் நம்பர் போட்டாங்கனாவே மத்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும் சார். சரிங்க சரிங்க, ஓகே. Okay, we move on to the slide number 12. So this is the further more classification of the CPU
in CPU, you have arithmetic and logic unit, which involves in performing arithmetic and logical operations. And registers, already நான் சொல்லியிருக்கேன் registers என்னென்ன registers எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு memory buffer register, memory address register, instruction register, program counter, and additional நிறைய memory buffer register for input, IO buffer register, IO address register, all those things also there. எல்லா registers comes under this part. Okay, this is also a kind of memory unit. But what this memory unit will do அப்படின்னா, it will support the CPU for executing the instruction. And then you have a control unit which controls all the operations. So this is the brain of the computer here. So all those things comes under CPU. So CPU la என்னெல்லாம் இருக்கும், you will be having 4 components. One is arithmetic and logic unit, ALU unit, and the left hand side you can see registers and the control unit. All these 3 components are controlled by the internal CPU interconnection. Already system bus அது ஒரு தனியா இருக்கு. இந்த CPU குள்ளே you can see a internal connection interconnection which எப்படி like embed in the board itself. அந்த போர்ட்ல embed ஆயிருக்கும். You can see small lines மாதிரி தெரியும். That is what the internal CPU interconnections which interconnects registers, arithmetic and logic unit and control unit. எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ற வேலை தான் இந்த internal CPU interconnections பண்ணும். And the entire CPU is connected with the system bus, whereas the system busல already input unit, memory unit எல்லாமே connected. Don't confuse with this memory unit க்கும் இந்த register confuse பண்ணாதீங்க. இந்த register is dedicatedly used for the CPU for transferring the data to support data processing. அதுக்காக மட்டும்தான். டெம்பரரியா தான் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுமே தவிர whenever you switch off the computer, all the things which is stored in the register will get erased. எப்பவுமே மெமரி வந்து we classify into 2, volatile memory and non volatile memory அப்படின்னு சொல்லுவோம். volatile memory அப்படிங்கிறது it needs continuous power supply to retain its memory. அதுல இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டினியூஸா பவர் சப்ளை இருந்துகிட்டே இருந்தா மட்டும்தான் அதுல இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை ரீடைன் பண்ணும். அப்படி இருக்கிற கேசஸ் we call it as memory, we say it as volatile memory. The memory which is used to store the data without the support of the power supply, in that case we say that memory as a non volatile memory. Okay, அப்போ சிடில சேவ் பண்ற ஃபிளாஷ் மெமரி லைக் பென் டிரைவ்ல சேவ் பண்ணீங்க, இல்ல ஹார்ட் We can hear you. Hello. சார் எதுவும் கேட்கல. Sir, voice is not audible, sir. Okay, got it? Yeah. ஓகே சார், காட் இட். Can you see my screen here? இப்போ கேக்குது. Yes, sir. Screen தெரியுதா இப்போ? Hello? சார் தெரியுது சார். ஓகே சார். சரி. ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? CPU. நெக்ஸ்ட் the CPU-ல வந்து you have 4 components. அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. இன்டர்கனெக்டிங் வாலட்டைல் அண்ட் நான் வாலட்டைல் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். டோட்டலாக இந்த மெமரியை வந்து 2 types of classify பண்ணுவோம். ஒன் இஸ் primary and secondary, and another one is volatile and non-volatile. Primary and secondary அப்படின்னா the memory which involves in supporting the computer or CPU for executing the instruction. That memory we say that it is a primary memory. The secondary memory is used to store the data in a secondary storage devices. That comes under secondary storage. For example, hard disk comes under secondary storage device. Primary memory எதுலலாம் வரும், என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னா RAM,
ROM, and all registers comes under primary memory, because without these memory components the computer won't work. So அதனால தான் அதை primary memoryல வச்சிருக்காங்க. Without hard disk also the computer can work, but operating systemல இப்போ நம்ம அதுல லோட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், so that it is making use of the hard disk to run the operating system, அவ்வளவுதான். பட் அது எங்க போகுதுன்னா டைரக்டா வந்து it is applying to the primary memory, and the primary memory is the primary supporter of the CPU for executing. அதனால தான் அது primary memory ன்னு சொல்றோம். Hard disk comes under secondary storage unit தான். Okay, and again the memory unit is classified into two, that is volatile and non-volatile. For example, RAM is volatile in nature. தெரியும்ல, RAM வந்து volatile in nature. For example, whenever you switch off the computer, automatically என்ன ஆயிடும், the data which is stored in the RAM will get erased. But ROM ல இருக்கிற data erase ஆகாது. That is non-volatile. Okay, or அதே மாதிரி hard diskல இருக்கிற டேட்டாவும் erase ஆகாது. Flash memory like pen drive, CD, இதுல இருக்கிற டேட்டாவும் erase ஆகும். That is non-volatile in nature. RAM, registers குள்ள program counter, instruction register, buffer register, address register, all those things are volatile in nature. Got it? Check. Now we move to the next one, next slide, slide number 30. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், கம்ப்யூட்டர்ல இப்படி கிளாசிஃபை ஆச்சு. அதுல வந்து செகண்ட் ஸ்லைட்ல என்ன பார்த்தோம், CPU வந்து இவ்வளோ கிளாசிஃபை ஆகுது. Again we are getting into the control unit. Control unit இப்போ ALUல further classification இல்ல, ரெஜிஸ்டர்ஸ்லயும் இல்ல, and the control unit is classified into three. One is sequential logic, and the control unit registers and decoders, and control memory. Okay, so the control unit le you have registers, that is also a separate memory, but inside the computer control unit itself you have a control memory which involves in controlling the execution of the control unit. For example, whenever you switch on the computer, it will check all the components are connected or not. First ஒரு power on system test அப்படின்னு சொல்லுவோம், POST. When you switch on the computer, it will execute power on system test. So what it will do, it will check all the components, எல்லா componentsம் connected ஆன்னு பார்க்கும். If all the components are connected, then it will intimate the secondary storage to load the operating system. அப்ப இதெல்லாம் யார் பண்றா அப்படின்னா control memory will do. So control memory is non-volatile in nature. So இதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லோட் பண்றதுக்கு who is instructing அப்படின்னா control unit is instructing. From where these instructions are coming அப்படின்னு பார்த்தா, it is coming from the control unit under the control unit registers and decoders. You know the operation of decoder. Decoder will convert the human readable form program into machine readable form. That is what the decoder is doing. Okay, and the sequential logic, which is nothing but, you know very well, the computer will execute the statements in a sequential order. In the program எழுதானோ, it is a sequential programming language தான். So what it will do, the first line will be executed first, and then the second line, and the third line, fourth line, இப்படி போய்கிட்டே தான் இருக்கும் sequential orderல தான் execute. So the sequential logic தான் ஒரு அட்ரஸ்க்கு அடுத்தது அடுத்த அட்ரஸ் அனுப்பும். It goes to the program counter. அது will discuss it later, how the address will transfer and how it is fetching the next instruction அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அது வந்து sequential logic will do. ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சோன்னா அடுத்தது, அடுத்தடுத்து போய்கிட்டே இருக்கும். Suppose if you have any control structure like if statement இருக்கு, for loop இருக்கு, or if you have do while இருக்கு, அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த sequential logic break பண்ணும். For loop என்ன பண்ணும், it will execute certain number of statements as many number of times. திருப்பி அதை வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்ப sequential logic break பண்ணும். Sequential logic what it will do, it will execute one after the another. But the control structure is trying to execute the same set of statement again and again. அப்ப நம்ம இந்த sequential logic பிடிச்சாதான் it goes to the program counter
and it will allow the same number of same control execution unit again and again. That is sequential logic will be. சரி, இதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதோட. ஓகே, that is computer evolution, performance, interconnecting, internal memory. What is internal memory and what is external memory? Can anyone say the difference between internal memory and external memory? Anyone? Hello? Vasu? சார் இன்டர்னல் மெமரிங்கிறது நமக்கு வந்து சிஸ்டம்ல இருக்கிற louder please, louder. மெமரிங்கிறது நமக்கு இருக்கிற வேல்யூவை பொறுத்து தான் சார் இருக்கு. எக்ஸ்டர்னல் மெமரிங்கிறது நம்ம இன்டர்னல் எப்பவுமே ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மெமரி தான், இன்டர்னல் மெமரி கிடையாது. பட் பீப்புள் வில் திங்க் தட் ஹார்ட் டிஸ்க்ங்கிறது இன்டர்னல் மெமரி நினைச்சுக்கிறாங்க. பட் அப்படி கிடையாது. ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மெமரி தான். பிகாஸ் ஹார்ட் டிஸ்க் கம்ஸ் அண்டர் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் யூனிட், பிரைமரி ஸ்டோரேஜ் யூனிட் கிடையாது. Can you agree with me? கேக்குதா? கலைவாணி, சொல்லுங்க. Can you what is the difference between internal storage and external storage? கலைவாணி, ஹலோ சார். சொல்லுங்க. சார் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பர்மனெண்ட்டாக சேவ் பண்ணி வைக்கும், ரேம் வந்து ஸோ டெம்பரரியாக சேவ் பண்ணி வைக்கும் சார். ஆமா, அது வந்து நான் வாலடைல், திஸ் இஸ் வாலடைல். எஸ் சார். So my question is, what is the difference between internal memory and external memory? இப்போ இன்டர்னல் மெமரியும் வாலடைல் மெமரி இருக்கு, நான் வாலடைல் மெமரி இருக்கு. எக்ஸ்டர்னல்லையும் இன்டர்னல் வாலடைல் மெமரி இருக்கு, நான் வாலடைல் மெமரி இருக்கு. எல்லா இன்டர்னல் யூனிட்டும் வாலடைல் சொல்லிட முடியாது. For example, ROM is also considered as an internal memory, but it is non-volatile in nature. And இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லைட் ஷோ பார்த்தோம், that is the computer memory. That is also non-volatile in nature. ஸோ இதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிச்சாதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரியும். வாட் இஸ் இன்டர்னல் மெமரி, எக்ஸ்டர்னல் மெமரி. பிரேக் ஆகுது, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. சார் ஹலோ, tell me. Sir, random access memory also is a internal memory, right, sir? Internal memory. Hello? Random access memory is also internal memory. Yes. Is it? Random access memory is also internal memory. It comes under primary memory. It is the supportive memory for supporting the computer component to execute the data. Okay. Hello, கேக்குதா? Yes sir. ஸோ அதை கிளீனா அதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கோங்க. எது கம்ப்யூட்டர் எக்ஸிகியூஷனுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்குதோ தட் கம்ஸ் அண்டர் இன்டர்னல் மெமரி, ஆர் வி சே தட் இட் இஸ் அ பிரைமரி மெமரி. ஓகே, whatever the memory which is supporting the internal memory for executing, that comes under secondary storage unit or external memory. That is what the difference. Okay, we move on to the next slide. That is slide number, this is in first chapter la idha irukku. We move on to the second chapter. Okay, so second chapter la we are going to discuss about the It will be
storing all, right, sir? Yeah. Hello. Hello. Tell me once again. கேக்குது சார். சொல்லுங்க, திருப்பி சொல்லுங்க. ஓகே சார். வாய்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகுது, கிளியரா கேட்கல. Okay, so we get into the next topic, that is the evolution of computer. In that case, for example, computer எப்போ evolve ஆச்சுன்னா, the second world war timeலே வந்து the computer was evolved in year 1946ல. They started in year 1943, and the late 1946ல தான் first generation computer வந்து introduce ஆகுது. Okay, it was used until 1955. Who is developing who developed this first generation computer அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, University of Pennsylvania introduced this one for the army people. For second world warல the soldiers-க்கு weapons distribute பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனா இருந்து மேனுவலா பண்றதுக்கு. So they need a computer component, not அந்த டைம்ல ஒரு computer component சொல்லல, they say it as a mission. That mission involves in distributing the weapons for the soldiers. So அதுதான் வந்து first computer. அது they named it as ENIAC, electronic numerical integrator and computer. Okay, electronic integrator, numeric integrator and computer. This is the first mission which was introduced in 1946. It was started in year 1943. They took 3 years for developing this mission. And while introducing this to the Second World War, வாரே முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ என்னாச்சு, they used for other purpose, research purpose-காக they started using Pennsylvania and University of American Universities எல்லாத்தையும் ஒரு research component-ஆ இதை எடுத்துக்கிட்டாங்க. That is the first component. அதுல என்ன யூஸ் பண்ணாங்க, அந்த கம்ப்யூட்டர்ல என்னென்ன திங்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, vacuum tubes யூஸ் பண்ணாங்க. vacuum tubes அப்படின்னா, I'll tell you what is vacuum tube. It looks like this, more or less. இந்த மாதிரி இருக்கும். Nowadays we are using ICs, integrated circuits, but in those days they used this type of vacuum tubes for execution unit, a major component இந்த மாதிரி vacuum tubes தான். பட் இந்த பழைய டைப் ரேடியோலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கும். ஸோ இட் லுக்ஸ் லைக் ஒரு what you call ஒரு டியூப் லைட் மாதிரி இருக்கும். Why it is called as vacuum அப்படின்னா, the entire glass jar இருக்குல்ல, the entire thing is vacuum, and there they use some component for storage, data storage, execution-காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இதில் around 18,000 vacuum tubes were used on the first generation computer. And you do know the entire weight of the first component வந்து it goes up to 30 tons. அப்போ அந்த 30 ton component 18,000 vacuum tubes யூஸ் பண்ற ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஸ்பேஸ் எவ்வளோ எடுத்துச்சுன்னா அரௌண்ட் 50,000 square feet. 15,000 square feet approximately. ஒரு பெரிய ஹால் அளவுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் எடுத்துச்சு. And the power consumption, nowadays we are using 15 volt. நார்மலா ஒரு கம்ப்யூட்டர் எக்ஸிக்யூஷனுக்கு என்ன பண்ணும், ஒரு 15 volt voltage இருந்தா போதும். In those days the first computer அந்த டைம்ல வந்து 140 kilowatt power consumption. Just like ஒரு பெரிய ரைஸ் மில்க்கு எவ்வளோ பவர் தேவைமோ அந்த பவரை வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் காம்போனன்ட் எடுத்துச்சு. அண்ட் இட் கேன் எக்ஸிக்யூட் 5,000 ஒன்லி the addition மட்டும்தான் பண்ண ஆரம்பிச்சு. பிகாஸ் addition, subtraction, multiplication, division and comes under the arithmetic process. But இந்த காம்போனன்ட், இந்த ENIAC வந்து started with addition alone. subtract எல்லாம் பண்ணாது, addition மட்டும்தான் பண்ணும். It can execute 5,000 additions per second. That is the
major detail of the ENIAC. And next thing is 1955 வரைக்கும் அது ஃபீல்டில் இருந்துச்சு. ஸ்டோர்டு கான்செப்ட் கிடையாது. இட் வில் அக்செப்ட் த டேட்டா ஃப்ரம் த யூசர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பஞ்ச்டு கார்ட்ஸ். இன்புட் யூனிட்லாம் கிடையாது. கீபோர்ட், மவுஸ், அந்த மவுஸ் எல்லாம் லேட்டராக 1990ஸ்க்கு அப்புறம் தான் மவுஸே வந்துச்சு. கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வர்றதுக்கு அப்புறம் தான். In those days, they used punched cards as a input unit. Okay, so stored based concept கிடையாது. எல்லாம் each and everything we have to input through the input unit, that is the punched cards. And later தான் John von Neumann introduced the stored program concept. Storage capacity like internal memory அதுக்கப்புறம் தான் வருது. Later the 80s அப்புறம் தான் ஹார்ட் டிஸ்கே இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது. Till that ஹார்ட் டிஸ்கே கிடையாது. They use the boot floppy மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க. இன்சர்ட் பண்ணாதான் the computer will work. Okay, so the stored based concept was introduced by John von Neumann. அதுக்கப்புறம் தான் மெயின் மெமரி ஸ்டோரேஜ் ப்ராசஸ் அண்ட் டேட்டா வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட். அதுக்கப்புறம் தான் the arithmetic ஆப்ரேஷன்ல அடிஷன் மட்டும்தான் இன்ட்ரடியூஸ் இருந்தது. That is the first computerல. And later on they added subtraction, multiplication and later on division. Okay, so இதுல இந்த type of computer we call it as IAS computer அப்படின்னு சொன்னாங்க. That is the John von Neumann's computer, they named it as IAS computer. Okay, and under the institution, that is Princeton Institution for Advanced Studiesல தான் இதை டெவலப் பண்றாரு. And he completed in year 1952. And later அவரோட structured mission வந்து இப்படிதான் இருந்துச்சு. அதுதான் நம்ம functions of structure of computerல பார்த்தோம். Like you'll be having arithmetic and logic unit, control unit, and you have a memory unit, and outside of the CPU, that is you have input output equipment. So இப்போ நீ பார்க்கக்கூடிய block diagram of the computer யார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜான் வென் நியூமன். ஜான் நியூமன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் who involves in designing the block diagram of the computer. Okay, so this the middle part, the middle portion we call it as a CPU, and the right hand side you have a main memory, and the left hand side you can see the input output unit. Okay, and the IAS computer you have around 1000 into 40 bits words can execute it. இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it will execute as many number, அதே எவ்வளோ டைம் 1 divided by 10 to the power 12. That is the speed of the computer. In those days it is 100 into 40 bits of words. Okay, and the set of registers was introduced in those times. Memory buffer register, address register, instruction buffer register, program counter, accumulator, multiplexer, all those things are introduced in the storage of the CPU. Okay, இதெல்லாம் நம்ம பத்தி டீடைலா படிக்கலாம். What is memory buffer register, address register, instruction register, program counter, accumulator, all those things. So this is the structure of the IAS computer. The CPU you have the arithmetic and logic unit. Arithmetic and logic unit you have at the middle memory buffer register. The memory buffer register தான் main memory input output equipment connect ஆயிருக்கும். And later they introduced direct memory access. ஒரு direct memory access introduce பண்ணாங்க. அது வந்து the structure of IAS computerல இல்லை. அதனால தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. டைரக்டா memory buffer registerல தான் வரும். And the output memory is also comes from the memory structure is also comes to the memory buffer register. And memory buffer register will transfer the data to the arithmetic and logic, and it goes to the accumulator for executing. So this is the arithmetic and logic unit. And arithmetic and logic unit are supported by the other registers like program counter, memory address register, control circuits, instruction register, and memory instruction buffer register. Okay, the whole thing comes under the program control unit. And the memory address register is connected to the main memory for transferring the address from the
மெயின் மெமரி டு த மெயின் மெமரி. இதுக்கு கனெக்ட் பண்றதுக்காக இங்க ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. அதர் தேன் மெமரி பஃபர் பஃபர் அப்படின்னா இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த டேட்டா அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அண்ட் அட்ரஸ் அப்படின்னா இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த அட்ரஸ் அலோன். போத் ஆர் சேம். மெமரி பஃபர் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் ரெண்டும் சேம் தான். ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மெமரி பஃபர் ரெஜிஸ்டர் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் இட் வில் அக்செப்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டேட்டா ஒன்லி. அட்ரஸ் அப்படின்னா where these instructions are stored. For example, whenever you store the instruction or data into the memory, it will store in some location. ஏதாவது ஒரு லொகேஷன்ல போய் சேவ் ஆகும். அப்போ whenever it is saving the data in that particular location, the location must Can you hear me? Hello? Hello? சார் கேக்குதா? கேக்குதா? Hello? Is it audible? Yes. Yes, sir. Audible. Yes, sir. Okay. So the instruction or the data which is stored in the main memory must have some address. That address will stored in the memory address register. Okay. How these address are sent அப்படின்னு பார்த்தோன்னா it comes from the memory address register and it goes to the main memory. Based on that address, the data or instruction is fetched and it goes to the memory buffer register. அப்போ மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டருக்கு யாரு அட்ரஸ் கொடுக்குறா அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் வில் சென்ட் அட்ரஸ் டு த மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர். அண்ட் ஹூ வில் சென்ட் த address to the program counter பார்த்தீங்கன்னா control circuit will send the address to the program counter. Program counter will execute the increase the address one by one and it sends the address to the address register, and from that address it goes to the main memory and it takes the instruction or data from the particular address and it will deliver to the memory buffer register. அப்போ இந்த சீக்வென்ஷியல் ஆர்டரை ப்ரொவைட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் தான். ஓகே. அண்ட் அடிஷ்னலாக யூ ஹாவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர், instruction buffer register, all those things we'll discuss in detail. Okay. And next, UNIVAC அப்படிங்கிற கம்ப்யூட்டர் was introduced in year 1950s. UNIVAC 1 and 2 ரெண்டு இதில் கொண்டு வருது. That is comes under second generation computer because UNIVAC was introduced in 1943 and 52 வரைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. This computer, that is the UNIVAC 1 and 2. 1 was introduced in year 1947 and 2 was introduced in year 1950. Comparing to the first generation computer, this was the fastest எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் உள்ள ஒரு கம்ப்யூட்டர் எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த யூனியாக் தான். ஓகே. இட் இஸ் நத்திங் பட் யூனிவர்சல் ஆட்டோமேட்டிவ் கம்ப்யூட்டர் that is the UNIVAC 1 and 2. And later punched card processing equipments was introduced in those days in year 1953. The first storage computer எதுன்னு பார்த்தோன்னா the IBM ஓட 701 is the computer. அது கான்செப்ட் யார் கொடுத்தாருன்னா ஜான் வென் நியூமன் தான் கொடுத்தாரு. The stored base concept was introduced by John von Neumann and the concept was given by John von Neumann, but it was introduced by IBM. IBM introduces the first computer in year 1953 by the name 701. And அங்கே தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் stored program computer was introduced. So the scientific calculation like arithmetic, logic process எல்லாமே இதில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது. ஸோ 1955 702 அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க, சேம் IBM, that is International Business Mission, that is the IBM. They are introducing 702 and they started using for business applications. அது வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா it was used for scientific and research purpose and education purpose also.
ஸோ 1955 தான் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்குள்ளே வருது. And later they developed a lot of series from 700 to 7000 series. And in second generation computer, இங்கே நம்ம வேக்யூம் டியூப்ஸ் பார்த்தோம்ல, the vacuum tubes are replaced by the transistors. The transistors எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it looks like this more or less. இந்த மாதிரி இருக்கும். So comparing to the vacuum tubes, vacuum tube is more and more electrical component. This is electronic component. So it reduces the space. அந்த vacuum tube occupy பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ஸ்பேஸை வந்து ரொம்ப ட்ரெமெண்டஸாக ரெடியூஸ் பண்ணிச்சு. This was introduced in 1959 and it was in the field till 1965 வரைக்கும். That is the second generation computer. Okay. So vacuum tube வந்து space reduce பண்ணிச்சு, then that become cheaper than the vacuum tubes. Vacuum tubes comparatively it is vacuum tube வந்து ஒரு electrical component, this is electronic component. So இதனோட manufacturing இது வந்து காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி. And less heat, it produces less heat comparing to the vacuum tube, because vacuum tube is a electrical component, so it takes more electricity, that is around 140 kilovolt voltage எடுத்துக்கும். அப்போ அவ்வளோ voltage எடுத்துக்கிச்சுன்னா டெஃபினட்டாக ஹீட்டும் ஜாஸ்தி இருக்கும். But transistors is a electronic component which takes very less voltage, like 15 volt தான் எடுத்துக்கும், but heat emissionும் கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்போ அந்த more or less they used solid silicon they used for developing the transistors. And this is also introduced by transistors was introduced by Bell Laboratory. You know Bell Laboratory தான் அந்த C++ introductionக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. They invented this in year 1947, but later second generation 1950 in the timeல 1959ல தான் அதை introduce பண்றாங்க. Even then it was introduced in year 1947, but 59ல தான் introduce பண்றாங்க. And second generation computer transistor based, you know very well, அது IBM 7000 தான் introduce பண்றாங்க in year 1957. Okay, that is the second generation machine. Okay, so these small transistors are used for developing the arithmetic logic unit. And with the help of these transistors, small integrated circuits are developed in third generation computer. Okay, so அதுதான் இங்கே நம்ம இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் எவ்வளோ பீரியட் சொல்லியிருக்காங்க, 1946லேருந்து 57, transistor 58 to 69, and small scale integrated circuit, that is from 1965, and medium scale integrated circuits. அது அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளோ டிரான்சிஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன சிப்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும், அதுதான் வந்து இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மீடியம் ஸ்கேல் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் அப் டு 1971, large scale integrated circuit from 1971 to 77, and very large scale integrated circuit from 1978 to till date, VLSI architecture. And ultra large scale integration circuit is also there. That is, we are bringing down the size of the computer. Nowadays we can see the CPU size வந்து இந்த size இருக்கு. For example, this is the size of the computer CPU. இதுதான், this is the CPU. ஸோ இவ்வளோ ரெடியூஸ்டு ஃபார்மில் உனக்கு ஒரு காம்போனண்ட்டை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா, you have to reduce the size of the component, okay, whatever you are using, okay, either it may be a processor or the RAM or the motherboard. All those things are multi-level embedded components. So can you see, have you seen this type of CPUs? பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு ஃபார்ம் வச்சிருக்க முடியும். That is the size of the CPU. Okay,
So இவ்வளோ reduced formல CPU கொடுக்க முடியும்னா you have to reduce the circuit that is integrated in it. So that is what we say it as ultra large scale integration. A small chip size lakhs and lakhs of devices are embedded. Okay. So growth in transistors, how graphically they have explained in Pentium 4 Pentium 2 எவ்வளோ transistors use பண்ணாங்க. That is given in 10 to the power 5. Nowadays we are using 10 to the power 12. 10 to the power 12. Nowadays we are using 10 to the power 12. That is the ratio. Okay. So the first session over. Kindly make use of the link for giving your attendance for the second session. We'll take a break. I'll come back within 2 minutes. You mark the attendance. In the meantime, I'll come back.